Will an audience embrace Faith? It had been almost 4 minutes. It was not agony or ecstasy. It was one song, and dance can play funny tricks on the mind while an artist performs. Time speeds up when the music is slow and conversely takes forever even when the beat seems impossibly fast. Faith had only 1 week to pick the music, prepare the dance, and find something to wear. She had not felt this sort of excitement and anxiety in decades, especially not for herself. Faith had never been much for risk-taking and now was certainly not the time to change her mind. Her dreams of professionally performing never materialized, but she never regretted her path. She often taught others about dance, how to view dance, and even how to dance. For years, she stood in front of mirrors, in converted rooms meant for anything but artistic movement, or in any space large enough to move to share her passion for dance. Sometimes that space was no larger than a closet, but it did not matter. Now, all she had to do was take this leap. It was not a matter of courage per se. It was truly a matter of about 5 feet and might result in deep admiration or devastating embarrassment. Faith finished her turn, took a deep breath, waltzed back a few more steps, and then started her pas de bourrée. She then added her glissade. She was nearing the end of the piece. The auditorium was perfectly quiet save for the harmonica and its player's gravelly voice taking turns. She was hoping for a perfect split leap in the air. It would look impressive, sail through the air, and land gracefully. Theoretically, it was that simple. The execution was the true leap itself. She launched off her left foot and felt her right leg glide up into the air. Her thoughts seemed to slow as her body rose into the lighted darkness. Why did I agree to this benefit concert? No one wants to see a 44-year-old dancer. There are reasons why dancers retire. Gracefulness and style are no match for inhuman flexibility and waif-like stature. This is a nightmare. I should have stayed in my classroom. Books and papers are much safer than audiences who audibly display their opinions. I agreed too quickly. A high school teacher has never performed for this cause before, and it has been years since anyone has asked me to perform. Choreograph, yes. Teach, yes. Direct even, yes. Just dance, no. Her arms bowed through first and extended up toward the can lights above her. The music behind her swept through the air like a warm breeze. She could feel the extension of her whole body as her feet ascended to their limits above the stage. It was then that Faith looked out among the seats. What must my daughter think? She's an athlete and dance has never excited her. She attends concerts, participates in workshops, and even lets me talk about dance during musicals when we watch them. I'm embarrassing her. She must be sitting out there cringing over her mother in a leotard performing with artists more than half her age. Maybe I should have paid more attention to that face she made when I explained this performance. Faith's exhale indicated her dissent. And she could feel gravity pulling her muscles back through the empty space below. It was all coming to an end. Her limbs felt weightless as she continued back down to reality. One last moment, a bow, and then a quick retreat off stage left. The promise of an ending made her heart beat faster as she looked to see that she was still a fair distance above the black mat beneath her. Why don't companies commission dancers whose passion lies in simple movements? Why must dance impress solely on how hard the body exceeds expectations? I've seen senior citizens and children entertain while professionals induce napping. It doesn't have to be all or none. Dance tells people stories, shares their emotions, and helps them find meaning. Every age and ability can do that. Any body can move so people empathize. I have missed this. Her right foot touched down with barely a whisper as her left foot slid perfectly through first to stop in front of her. The dance was concluding. She felt her lungs swell and her arms pulled in. In that moment, she had to choose to open herself again to the world or remain closed. Without a moment's hesitation, Faith brought her arms up and stretched them wide to embrace whatever response the people in the audience shared. Blues Traveler faded into silence and she took another deep breath. Her eyes scanned the darkroom where she knew so many of her colleagues, students, and even family were sitting. She allowed the tiniest smirk to creep up the right side of her downstage face as she watched the dust particles become suspended in the path of the lilac spotlight.
There are so many artists in this world who just need to be asked to shine. We need their lights as much as they need to be seen. People don't lose their dreams when they get older. They lose the belief that anyone wants them to be seen. Liệu một khán giả có nắm giữ niềm tin? Đã gần 4 phút, nó không phải là đau đớn hay cực lạc, nó là một bài hát và điệu nhảy có thể tạo ra những trò lố vui nhộn trong tâm trí một nghệ sĩ biểu diễn. Thời gian tăng tốc khi nhạc chậm và ngược lại kéo dài mãi mãi ngay cả khi nhịp dường như nhanh không thể tưởng tượng được. Phết chỉ có một tuần để chọn nhạc, chuẩn bị vũ đạo và tìm thứ gì đó để mặc. Cô đã không cảm thấy sự phấn khích và lo lắng như thế này trong nhiều thập kỷ, đặc biệt là không phải cho bản thân cô. Đức tin chưa bao giờ là quá nhiều đối với việc chấp nhận rủi ro và bây giờ chắc chắn không phải là lúc cô ấy thay đổi quyết định. Ước mơ được biểu diễn chuyên nghiệp của cô không bao giờ thành hiện thực nhưng cô không bao giờ hối hận về con đường của mình. Cô ấy thường dạy những người khác về khiêu vũ, cách xem điệu nhảy và thậm chí cả cách nhảy. Trong nhiều năm, cô đứng trước gương, trong những căn phòng đã được chuyển đổi để phục vụ cho bất kỳ hoạt động nghệ thuật nào, hoặc trong bất kỳ không gian nào đủ rộng để di chuyển để chia sẻ niềm đam mê khiêu vũ của mình. Đôi khi không gian đó không lớn hơn một tủ quần áo. Nhưng nó không thành vấn đề. Bây giờ, tất cả những gì cô ấy phải làm là thực hiện bước nhảy vọt này. Nó không phải là vấn đề của lòng can đảm, nó thực sự là một vấn đề dài khoảng 5 feet và có thể dẫn đến sự ngưỡng mộ sâu sắc hoặc sự bối rối kinh khủng. Phết kết thúc lượt đi của mình, hít thở sâu, lùi lại vài bước nữa, và sau đó bắt đầu món pas de bourrée. Sau đó, cô ấy đã thêm ánh hào quang của mình. Cô ấy đã gần kết thúc phần. Khán phòng hoàn toàn yên tĩnh để dành cho tiếng kèn harmonica và giọng nói đầy sỏi đá của người chơi thay phiên nhau. Cô đã hy vọng về một bước nhảy vọt tách bạch hoàn hảo trong không khí. Nó sẽ trông thật ấn tượng, lướt qua không trung và hạ cánh một cách duyên dáng. Về mặt lý thuyết, nó đơn giản như vậy. Bản thân việc thực hiện đã là một bước nhảy vọt thực sự. Cô ấy tung chân trái ra và cảm thấy chân phải của mình bay lên không trung. Suy nghĩ của cô dường như chậm lại khi cơ thể cô chìm vào bóng tối được thắp sáng. Tại sao tôi đồng ý tham gia buổi hòa nhạc lợi ích này? Không ai muốn nhìn thấy một vũ công 44 tuổi. Có những lý do khiến các vũ công giải nghệ, sự duyên dáng và phong cách không thể sánh được với sự linh hoạt và tầm vóc giống người không thể nào sánh được. Đây là một cơn ác mộng, đáng lẽ tôi nên ở lại lớp học của mình, sách và giấy tờ an toàn hơn nhiều so với những khán giả thể hiện rõ ràng ý kiến của họ. Tôi đã đồng ý quá nhanh. Một giáo viên trung học chưa bao giờ biểu diễn vì lý do này trước đây, và đã nhiều năm rồi không có ai yêu cầu tôi biểu diễn. Biên đạo, vâng, dạy, vâng, trực tiếp thậm chí có, chỉ cần nhảy, không, cánh tay của cô ấy cúi đầu trước và mở rộng về phía đèn đóng hộp phía trên cô ấy. Âm nhạc sau lưng cô lướt qua không khí như một làn gió ấm. Cô có thể cảm thấy toàn bộ cơ thể giãn ra khi chân cô đi lên giới hạn của chúng phía trên sân khấu. Đó là lúc Phết nhìn ra giữa các ghế, con gái tôi phải nghĩ gì? Cô ấy là một vận động viên và khiêu vũ chưa bao giờ khiến cô ấy phấn khích. Cô ấy tham dự các buổi hòa nhạc, tham gia các buổi hội thảo và thậm chí để tôi nói về vũ đạo trong các vở nhạc kịch khi chúng tôi xem chúng. Tôi đang làm cô ấy xấu hổ, chắc hẳn cô ấy đang ngồi ngoài đó ôm mẹ trong chiếc xe đanh đá biểu diễn với các nghệ sĩ hơn cô nửa tuổi. Có lẽ tôi nên chú ý hơn đến khuôn mặt của cô ấy khi tôi giải thích về màn trình diễn này. Việc thở ra của Phết cho thấy cô ấy đang đi xuống và cô ấy có thể cảm thấy lực hấp dẫn đang kéo các cơ của mình trở lại qua khoảng không bên dưới. Tất cả sắp kết thúc, chân tay cô như không còn trọng lượng khi cô tiếp tục quay trở lại thực tế. Một khoảnh khắc cuối cùng, một cái cúi đầu, và sau đó rút lui nhanh chóng rời khỏi sân khấu. Lời hứa về một cái kết khiến tim cô đập nhanh hơn khi cô nhìn thấy mình vẫn còn khoảng cách khá xa so với màu đen mờ bên dưới. Tại sao các công ty không giao cho những vũ công có niềm đam mê nằm ở những động tác đơn giản? Tại sao khiêu vũ chỉ gây ấn tượng về độ cứng của cơ thể vượt quá mong đợi? Tôi đã thấy người già và trẻ em giải trí trong khi các chuyên gia tạo ra giấc ngủ ngắn. Nó không nhất thiết phải là tất cả hoặc không có. Khiêu vũ kể câu chuyện của mọi người, chia sẻ cảm xúc của họ và giúp họ tìm thấy ý nghĩa. Mọi lứa tuổi và khả năng đều có thể làm được điều đó. Bất kỳ cơ thể nào cũng có thể chuyển động để mọi người đồng cảm. Tôi đã bỏ lỡ điều này. Bàn chân phải của cô ấy chạm xuống gần như không có tiếng thì thầm khi chân trái của cô ấy trượt một cách hoàn hảo qua đầu tiên để dừng lại trước mặt cô ấy. Buổi khiêu vũ đã kết thúc, cô cảm thấy phổi của mình sưng lên và cánh tay của cô bị kéo vào. Trong khoảnh khắc đó, cô phải chọn cách mở lòng một lần nữa với thế giới hoặc tiếp tục đóng cửa. Không chút do dự, Phết đưa hai cánh tay lên và dang rộng để đón nhận bất cứ phản ứng nào mà mọi người trong khán giả chia sẻ. Blue Traveler chìm vào im lặng và cô ấy hít một hơi thật sâu. Đôi mắt cô lướt qua căn phòng tối nơi cô biết rất nhiều đồng nghiệp, học sinh và thậm chí cả gia đình của cô đang ngồi.
Cô để một nụ cười nhếch mép nhỏ nhất hiện lên bên phải khuôn mặt đang ở tầng dưới của mình khi nhìn những hạt bụi lơ lửng trên đường đi của ánh đèn sân khấu. Có rất nhiều nghệ sĩ trên thế giới này, những người chỉ cần được yêu cầu là có thể tỏa sáng. Chúng tôi cần ánh sáng của họ nhiều như họ cần được nhìn thấy. Mọi người không đánh mất ước mơ của mình khi họ già đi. Họ mất niềm tin rằng bất cứ ai muốn họ được nhìn thấy.